The program in focus is a regional program facilitated by the Global Environment Facility called Multinational Rural Livelihoods Adaptation to Climate Change in the Horn of Africa, in short RLACC, and it's covering Kenya and Djibouti. The program is being implemented under 3 components, where the first component is improved resilience to climate change. The second component is investment in sustainable measures, while the third component is the activities coordination, monitoring, and evaluation. In Kenya, it covers 2 ASAL counties, Braringo and Turkana. The overall goal of the program is to improve resilience to climate change of the pastoral and agropastoral communities in these targeted areas in Kenya, and also increase the adaptive capacity of their livelihoods. RLACC is under a grant, and the implementing agency for the program is Africa Development Bank. The national executing agency is the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives. It became effective in May 2016, and we expect to have it closed in May 2022. The main stakeholders in this are the Ministry of Agriculture and also the Ministry of Environment and Natural Resources. In total, we are going to cover 4,500 households in these 2 counties. So for this tour, we were coming to Braringo with specifically farmers from Turkana County and Braringo County, Barweza area, which are the 2 counties in DRSLP most affected by climate change. And they are the only 2 counties that are funded under RLACC. We will bring them for an exposure tour to alternative livelihoods that would help them manage their assets sustainably, benefit from them for a longer time, so that the climate change vagaries do not impact negatively on their livelihoods and even on the assets or infrastructure that DRSLP has established for them. We're here on a 3-day visit, farmers tour, farmers from Braringo, particularly Barweza Ward, and farmers from Turkana County, specifically Kono and Ismailele Ward, where our 2 irrigation schemes are located. The 2 ASAL districts have been chosen under the program of RLACC, that is Rural Livelihood Adaptation to Climate Change Program, because of their vulnerability to climate change. Over time, the environmental degradation has happened in the 2 counties, and RLACC, as a small program, has been conceived to mitigate the problems of climate change in the 2 counties. We have looked about this exchange program to Braringo so that they can check on the livelihood of farmers who are engaged in beekeeping as an alternative livelihood to charcoal burning and other destructive things. Mambo ya kuadapt rural livelihoods to climate change. We hope during their 2 days visit to the county, they will be able to get some items to carry back to their county and be able to replicate in the area they operate. We have farmers from Turkana County. They are visiting Braringo County to see the progress within the honey value chain and also pasture production within the county. We have come from Turkana County to learn about beekeeping and pasture production practices here in Braringo County. That's why we are here, learning tour. They'll be able to see apiary site management, honey processing, and marketing of honey product. Climate change is real. It is something now we must tell our farmers. They don't destroy the environment. Forget about charcoal burning. Go for beekeeping, fish farming, and the rest, and even poultry keeping. We gave them a brief.
uamini uko na notebook. Msikose kuandika kitu. Ili mkirudi nyumbani muwe na kitu ambayo mnaweza kusaidia kusomesha wale wengine yale ambayo mtasoma katika hii activity. The meat goat value chain is well developed and the county is in a process of completing Maoi slaughterhouse to enhance meat goat value chain. Ukija Baringo kuna nyama ambayo inaitwa Koriamo meat na hiyo nyama ni tamu. Beekeeping is practiced in all the livelihood zone but it's most dominant within the pastoral zone. Tiati, Baringo South, Baringo North na Mogotio. The honey that we produce in Baringo is mostly preferred. We are trying to come up with a processing plan so that we harness the goodness of Baringo honey within Baringo and we patent what we produce so that other people will not be able to use it to tarnish the good name. And kwa sababu ya changamoto mingi, kiwango sio nyingi kama hapa kwenyu, lakini tunajikaza. Asali yetu inaitwa organic. Siku moja nafikiri tutaweza kuvuna nyingi, kuweka kwa store na hata kuuza. Lakini tukieneza uzalishaji wa nyasi wa kisasa, wakati huo mifugo yetu itapata chakula na tutauza na hata maisha yetu itabadilika. Na ni bahati tutakuwa kwa Turkana na Baringo peke yake. Maanake tumesikia hapa hali ya mazingira imeathirika sana. Tunataka kubadilisha hiyo ili mfanye alternative livelihoods ambayo haitadhuru mazingira yenu. Mifugo inakufa kwa wingi, hakuna maji ya kulima ama mvua hata ile inanyeshaga sasa hainyeshi. Tunahitaji hiyo mazingira kufanya kilimo. And most of these honeys have unique taste that is liked by customers, and therefore that's what the county want to harness and ensure that we meet the demand and protect Baringo County honey production. And also because of climate change, we are trying to sensitize farmers to put their hives together, establish an apiary. Management and inspection of the hives becomes easier. Some groups have been able to access up to KEBS certification. Karibuni. Mimi ni sub-county agriculture officer wa Baringo South. This is the hottest month, January, February. Na nafikiria sio tofauti na Turkana. Nafikiria hii jua umezoea. Najua na pole pole wakati unaenda huko wakiuliza maswali mambo ya asali na vitu vingine. Kwa hivyo tumekuja hapa kusoma na pamoja na wakulima wa kutoka Baringo na Turkana, sehemu ambazo tuko na project mambo ya kuadapt rural livelihoods to climate change, na moja yao ni kutafuta alternative livelihoods, kubadilisha kutoka njia moja ya maisha kuenda kwa nyingine. Tumekuja leo na pamoja na hawa wakulima kufundisha mambo ya beekeeping hapa Baringo. Sumoka ni gani ya hii? Na vile nilikuwa nimewaambia si mti yote ndio unatumia. Kuna ng'ose, kuna hizi ya hii ya maua yellow hii. Nini? Je, angalia ile ya maua. Unaingiza hapo na kuhakikisha ama nyasi. Nyasi ni haraka. Sasa hizi ndio mahali pa queen. Hata ukitoa sote hakuna vile nyuki itaescape. Wako na chakula yao pale, kuna watoto, kila kitu. Hii ndio inaitwa hive tool. Wakati unafuna unauma. Okay. Sasa ukishauma hivyo kuna hii brush. Unatoa nini? Unatoa naye nyuki. Ona hiyo nyuki yenye wewe unatoa unaweka wapi? Si hapa kuna nyuki. Si hapa hivi. Sasa ukishika hivi itarudi kwa msinga tu pale. Sawa. Hii ndio inatumika sasa kwa wakati una harvest hizo lunch straw. Ukishadunga dunga unaingiza kwa hii mashine. Unasungusha tu.
Ukizungusha mafuta yenye iko kwa hii sinamwakika, kisha unapendua tena, kisha toka yote unarudi kwa msinga. Kuzungusha hizo piwa ani utapata tu kwa hapa. Hii anukoms hii hiyo kutolewa. Hakuna kazi. Pia kwanza unaangalia quality ya asali. Naonyesha sasa nani anaweza. Hali kuna mark hapo. Kuna kitu kama mark ya blue. Unaona? Ya blue. Laini ya blue. Siona kitu. Wewe unaona hii ndio fast processing. Hii mafuta ina nini? Ina drip. Ina drip hii mpaka asali ishe kwa hii. Hii sasa ndio asali pure ani. Hii ndio tunaweka final processing. Hiyo ni ya kumalizia hii nyingine. Hii ni ya kumalizia juu hii nyingine iko na mashimo itapita na maparticles. Wewe ukapaka direct. Juu ya nini? Itakuwa na hizo mapurples. Ewa. Sasa unangojea kwanza itulie ndio unafanya nini? Unapaka. Hii sasa hii ndio wax. P-wax. After kutoa hii kwa tunafanya nini? Tunaosha. After kuosha tunakausha kitu kama siku 2 maji itoke kiasi. Tunachemsha sasa, tuna process. Tunachemsha kama githeri, unamwaga sikiwa moto pale. Hizi sikiwa tu hivyo. Tunastia, tunakoroka tu. Ikisha melt yote, kuna kunia yako, kuna mwenye anacheka pale na hapa na mwingine ana squeeze hiyo kunia. Alafu sasa hii iko ready kwa kuuza. Inatumika kwa hii sasa ndio inafanga na pesa hata kulika asali. Kilo moja saizi tunauza na 750, lakini watu wengi wanahitaji sana. Sasa watu tunauza na 700. Hii ya 700 grams tunauza na 400. Asali yetu iko nzuri. Livestock officer Turkana South, kuna Njuguna Paul, desk officer wa hii project ya RLACC. Second station ilikuwa Rachemo. You have your small apiary site, you can explain how it works. Here there's a processing plant, how you carry out the processing. So basically that's why we are here, learning tour from you people. Issues of climate change. Like if you guys all started cutting out these trees, you know, all your beehives would walk away. And then you'd have no honey. And your lives would be even worse. Because then you cannot do much with the environment that is so much degraded. Now for the Turkana farmers from the 2 wards of Simailele and Kono, since they are very much engaged in charcoal burning and other environmental destructive activities, we want to bring a change so they leave that mode of environmental destruction to a more sustainable, environmental friendly livelihoods. Rachemo Ani Marketing Cooperative Society. Wanachama wetu ni 79. Tunatumia sheria ya Cooperative Society. Acacia mellifera. This is the main source of honey. Asali yetu hajakuwa rejected na customers yetu haja complain. We are working with Export Promotion Council. We were sponsored to international display in Sababa. Na tukapata second overall. Italy ikachukua number 1. We work together with the Bureau of Standards. Tunatumia refractometer. Na hii refractometer mtu kutoka Bureau of Standards alitufundisha. Braringo County, QC Governor alitusaidia na some equipment. Hii inaitwa ani centrifuge ya kutoa asali ya mizinga ya kisasa. Sababu ya Turkana waingie kwanza kwa sababu wanatoka mbali. Tumia mwiko ama kijiko kuchota asali. Ukichanganya sukari ya nyumbani na sukari ya nyuki, huwezi jua hii ndio natoa. Lazima iwe 80 asali, hii ya juu ni 20. Hiyo ni asali mzuri. Hii tunaviva ndoo
mnasoma na mkulima. Angalia kilo zake, unaandika, unalipa pa kilo. Siku ya kuja process, unapima tena na kuandika tena. Hii ndio inaitwa pasteurizer. Unakuja siku ya processing, kutoa 45 degrees. Si baba iko mbili. Unakuja kuingia na kuingia hapa. Wakati unatoa asali naenda na asali na ilikuwa safi. The county government is helping the farmers to establish pasture, Synchras ciliaris, the baffled grass. This type of grass does very well with very little rainfall, and in an acre you can get up to between 150 bales to 200 bales. As a department, we also emphasize seed bulking for themselves and to be able to sell between 800 and 1,000 per kilo of pasture seeds. That is a good amount of money, even for those who are not livestock keepers. Do the pasture, enclose your piece of land, put the pasture, harvest the seed and sell, and also bale the grass and sell to the farmers when they need during drought season. We are currently helping farmers to adopt what we call the Saiwo bulls, so that we can be able to reduce the number and also increase the quality of the animal that we have. Inaitwa rangeland grass. Wakati sasa hii mambo ya cattle rustling imetokea, inaitwa conflict grass ama conflict resolution grass. Imeleta amani katika area hii kwa sababu mtu wese ama ukitembea hata area hii wakulima wameanza kujitokeza na kuanza kupanda nyasi katika shamba zao na kuweka ng'ombe wachache kuliko kuweka ng'ombe wengi, na baadaye hao majangili wanakuja kuchukua ukichunga huko msituni. Hiyo nyasi kikomaa, roots yake inashikilia hiyo mchanga na inasaidia mambo ya soil erosion. Wanyama wanapenda hiyo nyasi, hata kama ikiwa imekauka, so wanakula wanaenjoy sana. Ni tamu kwa ng'ombe. Kwa hivyo inakuanga ni vizuri, ni mzuri kwa fattening. Kama ulinunua ndume na 10,000, ikikaa mwezi 3 utauza na 30,000. Faida nyingine ni mambo ya seeds. Ukikombea mtu akipanda eka moja ya nyasi na yule anapanda eka moja ya mahindi, unaona mtu ya nyasi ndio anakuwa na faida kubwa. Reclaim mahali process imekuwa na upande hii nyasi, basi hiyo sasa ndio itakuwa njia nyingine tena ya kuondoa process. Tuko na projection na kwamba tunataka tuweke mbegu ya kutosha hapo ile 30 tons kwa hii station. Na pia sasa hivi tumefanya odo kubwa ya nyasi Synchras ciliaris kwa hii program yetu ya RLACC. Na tunapatia wakulima tena ya Braringo, Barwesa na Turkana. Hiyo ng'ombe maziwa yake iko sawa kabisa. Maziwa yake nakaa kama maziwa ya mbuzi. Uzuri mwingine wanakuwa haraka. Sisi tunawekanga hiyo ng'ombe alafu baadaye tuna transfer technology to the locals. So last year tuliuza 4 bulls hapa. Ndume ya kwanza ilienda na 120,000. Yule wa pili akaenda na 110, wa tatu tukauza na 105. Alafu 1 year old mwenye tuliuza alikuwa 1.5 years. Tukauza na 55,000. Hii sasa ile sio ati anakula nyasi sana. Lakini kitu hao ng'ombe anapenda ni maji. Last year ndio tuli drill ball hapa. So sasa hata tukitaka kuincrease number, tunaona sasa hatuna wasiwasi kwa sababu tunaweza maintain kwa mambo ya maji. Unahitaji kufunga shamba. Hii ndio kitu muhimu sana kwa sababu ni ngumu kupanda tu nyasi kwa mahali ambayo ni open. Ukipanda mbegu mara moja baada ya miaka 6 ndio utahitaji tena kurudia kwa sababu labda imeseeka. Mnauza nyasi belt? Belt, tunauza. Kwa bei gani? Kama last year tulikuwa tunauza na 200. Hakuna changamoto ya kufungua shamba bila mwenyewe hapa. Changamoto ni mbuzi sana. Na unajua ni ile tu anaingia kwa kuiba. Lakini mtu kufungua hakuna. Mnagawisha kwa jua ama mnaweka kwa nyumba ama kwa gunia ama ni kwa nini? One inakuwa affected na wind. Ikiiva sana na upepo ikuje, inatoa tu na inaanza kuanguka chini. Ikiiva tena na mvua ipate, unaenda loss. Kama ukiharvest 1 kilo, sisi tunalipa 130 shillings. So ikiwa tu magunia tunaleta chandarua alafu tunaweka tu kwa jua,
inaanza kukauka. Huwezi toa nje, najua ukitoa nje tu blown by it. Ndio juu. Ndio. Sisi naitwa kama ududu hii. Soil loach in Lake Braringo. Climate change is real. For sure, the entire loach has been submerged by the lake, something they have never experienced in their life before. This is a classical example of climate change. So much loss. You see so much flooding now, more than before. That has never happened ever again. And then at times you see perennial droughts that are prolonged, that lead to losses of lives and livelihoods. Sasa inachesia 30, 32 kuelekea 40 ndio inasukuma hii maji. Sababu evaporation is very hard during the day. Imekuwa zaidi. The lake is like 300 meters from here. So unaona sasa vile maji imekuja zaidi. So Lake Braringo is evaporating now to reduce. Some of the challenges that we face is on issues of low season production. We don't have consistent production of honey simply because of the changes in weather pattern. And also the adoption of the modern beehives like the KTBH and the langstroth has not been accepted by the farmers. We are trying to carry out capacity building, train the farmers on the importance of Kenya Toba hives and the langstroth so that they can be able to change. It has been a successful visit or tour, and it was encouraging because the area was similar to what we have in Turkana County. It is our prayer and hope that we will go and replicate a similar project back in Turkana County so that we reduce the poverty level, because these farmers will keep the bees, produce honey and sell them, and that one will increase household income, which will go a long way to reduce the poverty level. We are really happy that these farmers are learning, and we encourage them when they go back to Turkana and Barweza to duplicate what they have seen, or to replicate rather what they have learned from the 2 days. Kambuna alakara tanangasani alon abo kita kisingoli kan korona penyingoli na zaka aje ngoli kiteni geri lo pedori atina akilo konyikini ya boyeri lo kiboyi de kedwa na ani ngonswa pile ni ayaka panangene ozani alon ni kwendo kanege kita nangsa to na ba project na ganege na ngoli kimbere lukalaka ngoli kiteni kita yangi nyata mari pedori teni nyade ngaragisa njoroti ituo ambayo tumekuja huku. Tumekuja kuchua mambo mengi kama vile ufukaji wa ng'ombe. Ndio tunaona tunaenda kubadilisha maisha yetu, hatutapaki kama hapo awali. Watu walikuwa wanaharibu mazingara. Sasa hivi wamejua watu wanapanda miti, wanakuza mimea, wanauza nyasi. Sasa unaona maisha ya huku imeanza kubadilika. Nimefurahi kwa ajili ya kampuni yetu ya serikali RLACC kwa ajili ya kututembeza na kutusomesha mambo ya mradi, kwa ajili ya mafundisho ambayo umetuleta na kutufungua mawazo kwa ajili ya upandaji wa nyasi, kwa ajili ya upandaji wa chakula na kwa ajili ya mambo ya asali. Na tunashukuru kwa mambo mengi ambayo tumeona, na pia tunashukuru kwa ajili ya msaada ambayo umetusaidia kutoka kule kwetu Turkana. Tumeshukuru wametusaidia mambo na irrigation. Mungu awabariki sana. Ile ambayo tumeona sasa mahali tumetembea, tutaenda kubadilisha maelekezo yetu, tutapata mahali pa kusaidia.